Hi cuties, good morning. How are you all? I hope you are good. Here I am Viji. Welcome back to Class.1 Math Online Video Session. Cuties, last 2 weeks உங்களோட subject videosல அடிக்கடி கேட்குற word target 55. அதாவது T55 அப்படின்னா என்னங்கிறத எல்லா டீச்சர்ஸும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி தானே? அதாவது எல்லா சப்ஜெக்டில் இருந்தும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு என்ன கான்செப்ட் முக்கியமோ அதை தான் டீச் பண்ண போகிறோம் இந்த 55 டேஸில். அதை தான் டார்கெட் 55ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த டார்கெட் 55 யூஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் இயர் அதாவது நெக்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு உங்களுக்கு தேவையான ரீடிங் ரைட்டிங் மற்ற கான்செப்டையும் லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க. சில்ட்ரன் ரெகுலராக வீடியோஸை அப்சர்வ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. பேரண்ட்ஸ் குழந்தைங்கள கைட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. மேத்தில் லாஸ்ட் 2 வீக் வீடியோஸ் மட்டும் கிடையாது, சப்ட்ராக்ஷன் கான்செப்டில் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து உள்ள எல்லா வீடியோஸையும் லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே குட்டீஸ், let us start today's class. Before that, let us check the answer key for page number 122 and 133. Check your answer cuties. Children, in our previous video, we have learned subtraction with borrowing method. This method we have learned with 2-digit and 1-digit numbers. Cuties, last video la 2-digit and 1-digit number use பண்ணி borrowing method எப்படி பண்ணலாம்ங்கறத subtraction conceptல learn பண்ணோம். I hope எல்லாருமே இந்த sums practice பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Shall we write class work for that? Before that, let us recall that concept with one example. See the example sum. 66 minus 9. First, let us write these numbers in vertical way. Next, we need to mention the place value from last. Last number's place value is ones and first number place value is tens. Now, we can start our subtraction from ones place. Here 6 and 9 are the ones place numbers. Children, what is the first step of subtraction? Yes, we need to compare these numbers. Here first number 6 is smaller than second number 9. Usually நமக்கு subtraction பண்றப்ப எப்பயுமே first number bigger இருக்கணும். But இங்க small number தான் இருக்கு. Is it possible to do this subtraction, children? No, we can't do this subtraction. அப்போ subtraction பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இந்த first number 6 big number-ஆ change பண்ணணும். எப்படி big number-ஆ ஆக்கணும்? Yes, we need to borrow from neighbor place. குட்டீஸ், borrowனா கடன் வாங்குறது. பக்கத்தில் இருக்கிற tens placeல இருந்து borrow பண்ணி இந்த 6 big number-ஆ ஆக்க போறோம். Now look at tens place. In tens place we have 6. 6 means 6 tens. 6 tens na 60. இப்ப 6 tens represent பண்றதுக்காக 6 fingers எடுத்துக்கலாம். From the 6 tens we are going to borrow 1 10. Already ma'am last videoல சொல்லியிருக்கேன், borrow பண்ண 110 எங்க இருக்கணும் குட்டீஸ்? Yes, எப்பயுமே நம்மளோட மைண்டில் இருக்கணும். ஸோ கீப் borrowing 10 in your mind. 110 borrow பண்ணதுனால 1 ஃபிங்கரை கட் பண்ணிட்டோம். Now, how many tens are remaining, children? Yes, 5 tens.
So cut this number 6 and write 5 here like this. Now we have 5 in tens place. Now look at ones place. Here first number 6 is smaller number. Now we are going to make this as a big number with the help of borrowing 10. Already in our mind we have borrowing 10. With that we are going to add this number 6. So keep 10 in your mind. Take 6 fingers. 10 after 11, 12, 13, 14, 15, 16. So cut this number 6. Write 16 here like this. Now we changed first number as a big number. So we can do our subtraction as usual. Now 16 and 9 are the ones place numbers. For mind method subtraction, we should keep second number, that means 9 in our mind. Take 0 fingers. 9 after 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Now we reach the first number 16. So we stopped our counting. Now how many fingers we can see here, cuties? Yes, 7. So the difference between 16 and 9 is 7. Now look at tens place. Which number we can see in tens place, children? 5 or 6? Yes, 5. Because from 6 already we borrow 110. So we have only 5 alone in tens place. So we can write this 5 as it is in tens place answer column. So the difference between 66 and 9 is 57. Children, I hope you are all clear in this borrowing subtraction. Shall we write classwork for this concept, children? Yes, let us start. Do you want to know? Cuties, take a math classwork note. In that, take a fresh page and write page number 19. Then write today's date also. Then write the given topic on the top line. SUBTRACT, subtract. Then leave one finger space. WITH, with. Again keep one finger space. BOR, bar. ROW, row. ING, ing, borrowing. Again leave some space. METHOD, method. Subtract with borrowing method. Next leave 2 lines. Write number 1 in the margin. Then write the sum 23 minus 6 like this. Next mention the place value of tens and ones like this. Now as usual we can start our subtraction from ones place. Here 3 and 6 are the ones place numbers. The first step of subtraction is comparing the ones place numbers. Here first number 3 is smaller than second number 6. Is it possible to do this subtraction, children? No, because here first number is small number. So we want to make this first number as a big number. How to make this number as a big number, cuties? Yes, by borrowing method. அதாவது first number 3 big number ஆக்குறதுக்காக பக்கத்தில் இருக்க பிளேஸ்லேருந்து இப்போ நம்ம borrow அதாவது கடன் வாங்க போகிறோம். Now look at the tens place. In tens place we have 2 tens. So take 2 fingers to represent a tens. From this 2 tens, now we are going to borrow 1 10. Cuties, where we have to keep this borrowing 10? Yes, always in your mind. எப்பயுமே borrow பண்ண 10 மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. Now, how many fingers are remaining, children? 1. So, remaining we have only 1 10. So, cut the number 2 and write 1
above the 2 like this. Now come back to ones place. Already in our mind we have borrowing 10. With that we are going to add this first number 3. If we add the borrowing 10 with this 3, we'll get the answer is 13. So now cut this number 3 and write above that number 13 like this. Now we changed first number as a big number. So we can do our subtraction as usual. Children, if we subtract 13 and 6, we'll get the answer is 7. Children, check my answer whether it is right or wrong. Now look at the tens place. In tens place, we have number 1 alone. So we can write this one as it is in tens place answer column like this. So the difference between 23 and 6 is 17. Next, leave 3 lines, write number 2 in the margin. Then write the sum 31 minus 4. Next, mention the place value also. Next, we can start our subtraction from ones place. Here, 1 and 4 are the ones place numbers. When we are comparing these numbers, first number 1 is smaller than second number 4. So, we want to make this first number as a big number because we need first number as a big number for subtraction. எப்பயுமே சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் பிக் நம்பராக தான் இருக்கணும். அப்படி தானே குட்டீஸ்? ஸோ அதனால் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 1ஐ இப்போ நம்ம பிக் நம்பராக ஆக்க போகிறோம். எப்படி பிக் நம்பர் ஆக்க போகிறோன்னா பக்கத்தில் இருக்க பிளேஸ்லேருந்து பாரோ பண்ண போகிறோம். Now look at tens place. We have 3 tens in tens place. With this 3 tens, now we are going to borrow 1 10. Cuties, don't forget to keep this borrowing 10 in your mind. Now, remaining we have 2 tens. So, cut this number 3, write 2 above that like this. Now, come back to ones place. You have borrowing 10 in your mind already. With that, now we are going to add this number 1. If we add 10 and 1, we'll get the answer is 11. So, cut the number 1, write 11 above that. Now we got first number is big number in ones place. So we can do our subtraction as usual. If we subtract 11 and 4, we'll get the answer is 7. So mention the 7 in ones place answer column. Next see the tens place. We have only 2 alone in tens place. So we can write this 2 as it is in tens place answer column. So the difference between 31 and 4 is 27. Children, I found answer for first 2 sums. Remaining sums you are going to find the answer. Now leave 3 boxes like this and draw the line in between. Next, straight to the first sum, write number 3. Then write the sum 44 minus 7. குட்டீஸ், மேம் எப்படி பாரோ பண்ணுறதுங்கிறத மட்டும் நெக்ஸ்ட் 2 சம்ஸ்க்கு சொல்லிடுறேன். இங்கே ஒன்ஸ் பிளேஸில் 4 and 7 இருக்குது. 4 செகண்ட் நம்பரை விட ஸ்மால் நம்பராக இருக்கிறதுனால அதை பிக் நம்பர் ஆக்கிறதுக்காக பக்கத்தில் இருக்க டென்ஸ் பிளேஸ்லேருந்து பாரோ பண்ணுறோம். பக்கத்தில் இருக்க டென்ஸ் பிளேஸில் 4 tens இருக்குது. அதுலேருந்து 1 10 பாரோ பண்ணி ரிமைனிங் 3 4க்கு மேலே இந்த மாதிரி எழுதுங்க. பாரோ பண்ண 10ஓட ஒன்ஸ் பிளேஸில் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 4 ஆட் பண்ணால் நமக்கு 14 கிடைக்கும். அந்த 14 4க்கு மேலே இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணுங்க. 4 கட் பண்ணிடுங்க. இப்போ இந்த சம்மோட ஆன்சரை ஃபைண்ட் பண்ணுங்க. Then leave 3 lines, write number 4 in the margin. Then write the sum 50 minus 3. குட்டீஸ், இங்கே ஒன்ஸ் பிளேஸில் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 0 செகண்ட் நம்பரை விட ஸ்மாலாக இருக்கிறதுனால இதை பிக் நம்பர் ஆக்கிறதுக்காக பக்கத்தில் இருக்க டென்ஸ் பிளேஸ்லேருந்து பாரோ பண்ணுங்க. பக்கத்தில் இருக்க டென்ஸ் பிளேஸில் 5 tens இருக்குது. இந்த 5 tensலேருந்து 1 10 பாரோ பண்ணிட்டா ரிமைனிங் 4 tens. ஸோ கட் தி 5 அண்ட் ரைட் 4 ஹியர். சில்ட்ரன், பாரோ பண்ண 10ஓட இந்த 0வை ஆட் பண்ணால் என்ன வரும்? எஸ், சேம் 10.
ஏன்னா எந்த நம்பரோட 0வை ஆட் பண்ணாலும் சேம் நம்பர் தான் வரும் இல்லையா? ஸோ 0வை கட் பண்ணிட்டு 10 ரைட் பண்ணிக்கோங்க. Now you can find answer for this sum. Now we have completed 4 sum in this page. Now take a next page, write page number 20 and then write today's date also. Next, leave 3 lines, write number 5 in the margin. Write the sum 67 minus 9. Children, ones place compare பண்ணி borrowing methodல answer find பண்ணுங்க. Next, leave 3 lines, write number 6 in the margin. Write the sum 75 minus 6. Don't forget to mention the place value, children. Next, compare பண்ணி borrowing methodல answer find பண்ணுங்க. Next, leave 3 boxes and draw the line like this. Next, straight to the 5th question, write number 7 in the margin. Write the sum 82 minus 4. Next, leave 3 lines, write number 8 in the margin. 90 minus 1. These sums also you are going to find by borrowing method. So children, today you are going to write 8 sums in your classwork note. Cuties, write all the sums neatly in your classwork note. After completing the sums, ask your mom to check the answers. Children, take a math book. In that, take page number 138. See the exercise number 19. Subtract. Children, class workla panna same 2 digit and 1 digit borrowing subtraction தான் book exerciseலையும் பண்ண போறீங்க. எக்ஸாம்பிளுக்காக உங்களுக்கு ஒரு சம்மோட ஆன்சரை மேம் ஃபைண்ட் பண்ணி ரைட் பண்ணியிருக்கேன். அதை மாடலாக வச்சுட்டு அதே மாதிரி மற்ற சம்ஸையும் இந்த பேஜில் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. ஸோ கம்ப்ளீட் ஆல் த சம்ஸ் இன் திஸ் பேஜ். சில்ட்ரன், எல்லா சம்ஸையும் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் மம்மி கிட்ட சொல்லி எல்லா சம்ஸோட ஆன்சரையும் செக் பண்ண சொல்லுங்கள். சில்ட்ரன், கிளாஸ் ஒர்க்கில் 2 பேஜஸும் புக் எக்ஸசைஸில் 1 பேஜும் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் மம்மியை ஃபோட்டோ காப்பி எடுத்து ஆஸ் யூஷுவல் நம்மளோட ஸ்கூல் மெயில் ஐடிக்கு சென்ட் பண்ண சொல்லுங்கள். தட்ஸ் ஆல் சில்ட்ரன், டுடேஸ் கிளாஸ் ஓவர். சில்ட்ரன், டெய்லி வர ஒரு வீடியோ மட்டும் இல்லாமல் மம்மி சொல்கிற மற்ற சப்ஜெக்டையும் ரெகுலராக லேர்ன் பண்ணுங்கள். ரைட்டிங் அண்ட் ரீடிங் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. ஓகே சில்ட்ரன், டேக் கேர், ஸ்டே சேஃப். தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.